Hello friends, this is me Kanchan and you are watching my YouTube channel Study Time. বন্ধুরা, এর আগের ভিডিওতে আমি ক্লাস 4-এর চ্যাপ্টার নাম্বার 2 দ্য এনিমিস ডিসিশনের প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং আজকে এই ভিডিওতে গ্রামার জোনের প্রশ্ন উত্তরগুলি নিয়ে আলোচনা করব। তবে বন্ধুরা, তোমরা এখনও যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অলে করে নিও, ফলে খুব সহজে আমার পরের ভিডিওগুলো তোমরা পেয়ে যাবে। গ্রামার জোন। Look at the following pictures and write the sentences. বলছে ছবিগুলো দেখে সেন্টেন্স তৈরি করতে বলছে। রিমেম্বার দি ইউজ অফ হ্যাজ অর হ্যাভ। অনুসরণ করতে বলছে হ্যাজ অথবা হ্যাভের। নাম্বার 1, দ্য লেডি। তাহলে লেডি কি নিয়েছে? হাতে ব্যাগ। এখানে আমরা মনে রাখবো যে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার যদি সাবজেক্ট হয় সেক্ষেত্রে আমরা হ্যাজ বসাই, আর বাকি সব ক্ষেত্রে আমরা হ্যাভ ব্যবহার করি। তাহলে দ্য লেডি হ্যাজ এ ব্যাগ। Number 2, the girl. The girl has a doll. Number 3, the farmer. Farmer হাতে কি নিয়েছে? sickle. তাহলে লিখবো আমরা the farmer has a sickle. S-I-C-K-L-E, sickle. Number 4, the boy. The boy, doggy. তাহলে the boy has a dog. নেক্সট প্রশ্নে চলে যাব আমরা। কি বলছে? বি দেখার প্রশ্ন। বি দেখার প্রশ্ন, রিরাইট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস ইউজিং অ্যাপোস্ট্রফি। সেন্টেন্সগুলোকে পুনরায় লিখতে বলেছে, ইউজ করতে বলছে অ্যাপোস্ট্রফিস। তাহলে আমরা লিখব। নাম্বার 1 কি বলেছে? দ্য ডগ অফ অ্যাডাম ইজ এ জার্মান। তার আমরা লিখব অ্যাডামসেস ডগ। Adams's dog is a German. German. Adams's dog is a German. Number 2, this is the park for boys. then আমরা লিখব this is the boys' park. boys'
This is the voices park. Number 3 বলছে it is the temple of Lord Vishnu. তাহলে আমরা লিখব it is Lord Vishnu, Vishnu apostrophe S, Vishnu's temple. TEMPLE temple. Number 4, the tails of donkeys are horse. তাহলে এটা আমরা লিখব the donkeys DONKEY donkeys tail is horse. Number 5, the ribbons of the girls are green. Let us লিখব the girls ribbons are green. নেক্সট প্রশ্নে আমরা চলে যাব সি দাগের রাইট দ্য synonyms of the given words. তাহলে এইসব শব্দের সমার্থক শব্দ আমাদের বের করতে হবে। 1 নম্বর ক্রাই, তাহলে লিখব উইপ। নাম্বার 2 গ্রিপটা লিখব স্যাড। নাম্বার 3 এফর্টটা লিখব ট্রাই। Number 4 build, তাহলে লিখব make. Number 5 date, তাহলে লিখব late. Number 6 empty, তাহলে লিখব vacant. VACANT vacant. নেক্সট রাইটিং জন্য আমরা চলে যাব। কি বলেছে, রাইট 5 লাইন্স রিগার্ডিং ইউর ফেভারিট টিচার সম্বন্ধে, অর্থাৎ প্রিয় শিক্ষক সম্বন্ধে 5টি লাইন লিখতে বলেছে। তাহলে আমরা লিখব Number 1 2 3 Number 1 দিয়ে আমরা লিখব ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন Radhakrishnan was a great and idol teacher.
ideal teacher, TACHER. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was a great and ideal teacher. Every year, we observe the Teachers' Day. On 5th the September. CPTEMBER. Every year we observe the Teachers' Day on 5th September. 5th this September. Number 3. He was also the second president President of India. India. Number 4. He will say number 3. He was also the second president of India. Number 4. Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was his great friend. Number 4. Rabindranath Tagore was his great friend. Number 5. He was died on. On 17th April 1975. He was died on 17th April 1975.